Hello guys, my name is Min and my English name is Archibald. Welcome to my class. All right, this is not a class. This is like a podcast that I have made for my students. All right, now I'm making it. Here, okay, this is the Toeic Economy RC 1000 first volume. So welcome to my podcast. Let's study together. The first question we have is 101. So let's deal with this question together. We have like one, two, three, four, five, six, seven, eight on this page. First, 101 for the money management seminar will be forwarded to all the managers tomorrow. Whenever we read something, hello guys, whenever you read something, you need to find out what is the subject, what is the verb, what is the object, and the full stop, right? Why do we need to find the subject or the object or the verb? Because if it is a subject, it's going to be a noun. If it is an object, it's going to be a noun. But if this is a verb, it's going to be like an action or a to be, right? A to be here. So that is the reason why we need to find out whether, okay, it is, okay, any kinds of parts in a sentence. So please be careful. So here we have a few tricks. First, you have to do the word for. Before for is a noun in English. After for is also a noun in English. A noun is going to be before for, and after for is going to be another noun. So it's like about, with, it's like under. So any kinds of prepositions that you are going to find. So here, whenever it comes to about, with, or for, we don't need to know much about the prepositions because you need to learn a lot about the prepositions, lots of cases. So here we just see, okay, a few words on our screen about, with, or for. Just pay attention to these words. So whenever it is for, about, or with, please remember before it is a noun, after it is also a noun. So after for, you see the here, the, the what. After the is absolutely a noun in English. So before for is a noun. We need to find out a noun here. So let's go. Let's find out a noun in this blank. Here, all right. We have the action verb invite. Invite. When when to use a noun, when to use a verb, and what is this part in a sentence? Look at this sentence. What is this part in a sentence? In this sentence, you should find out or the location of a subject, the location of an object, and the location of a verb. So where is the action verb? We can see will here. So this will certainly be an action verb. After an action verb, you were gonna have an object. Before an action verb, you were gonna have a subject. And as I have told you guys, whenever it is a subject, it can be a noun or it can be a verb. Whenever it is an object, it can also be a noun or a verb. But when to use noun and when to use verb? When, right? When? Um, check the dictionary, guys. Yeah, simply is that you should check the dictionary to find out whether this word has has a noun in English. For example, go, like go, right? This is a verb, but when you check the dictionary, you cannot find the noun of go. We don't have go like or go or something like this. We don't have a noun of go. So if the word doesn't have a noun, if the word doesn't have a noun, in this case, we should make it a verb. Why? Why is that? Because we want to use it as a subject or an object in a sentence. So
when to use a noun, when to use a verb in some cases, we want to make it, we want to, we want to use a verb as a noun because that kind of word doesn't have a noun on the dictionary, right? Check it on the dictionary and find out whether this kind of word has a noun or not. You look it up for go. You look it up for okay for like um something like tail, right? Tail. But you can never find the noun of tail, the noun of tail. That is the reason why we never have tail as a noun in English. You look this kind of word up on the dictionary, you can never find the noun of the word tail. You can, if we don't have a noun of tail on the dictionary, we make it a verb because verbing is the same as a noun. So let's look at the word invite. In okay, when I look up this word on the dictionary, I can find out the noun of invite that is invitation. But we have be invitations, plural noun, and the invitation is a singular noun. It means only one invitation, an invitation. That is a singular. It means okay, it only exists. It only exists in the quantity of one. That is it. That is it. Sorry. So here, when to use and when to use plural noun. Let's find out. If you want to use a noun in English, first make it if you want to tell people exactly how many these things are, if you know that thing is only one, you were going to use so when you know, so when you want to tell people the number of a thing, you were going to use okay, you were going to use if you want to tell people a number of a thing, you were gonna use but if you don't, okay, you don't want to tell people how many those things are, you were gonna use plural noun. So a plural noun is like a savior for your life. It's like I don't want to tell you the details. I just want to tell you I just want to tell you something about my uh my story. I just want to tell you something. That is it. I don't want to be detailed in my talk. If you want to be detailed in your talk, you were going to tell people how many those things are. Is it one thing or are they many things? Like get the number. You should put the number like three things, four things. But if you don't know and you don't want to know, or you don't even care, use it. Make it a plural noun. A plural noun will make the listener think that you want to talk about something in general, general speaking, which means okay, not detailed, right? So it should be here if you choose D, but there are no there are no or uns here. So that is the reason why okay you cannot choose D. And the second explanation for you to use a noun with S in English is that you want to talk about something in general. You want to write about something in general. That is the reason why whenever we write an essay, whenever we speak, we plural, always use plural whenever we speak. So here, that is why we choose invitations. And please remember one thing. If if you want to make your noun plural, you need the first step, okay, the most important step, the primary step, that is, you should check whether this noun is countable or uncountable. That is the reason why, okay, we should use the dictionary if we have
we haven't got enough knowledge, right? So that is okay. That is it for this kind of question 101. You can count invitation, like one invitation, three invitations, four invitation. I have invited many friends to come to this management seminar. And when I invite many friends to come to the money management seminar, I can say that, oh, I have lots of invitations. So this is the difference. This is the difference between between plural noun and singular noun. If you want to make a situation in speaking or in writing. And please remember, guys, if you study, to you need to make a situation based on whatever you have learned. Yeah. Money management seminar will be forwarded to all the managers tomorrow. Forwarded, delivered to. That is that. That is it. Let's move on to 102. The employee. All right. The employee of the year The Employee of the Year prizes will be awarded to employees who demonstrated contribution to the company's overall sales. So, wow, this blank is in the middle of the sentence. Whenever something is in the middle of the sentence, it is very dangerous. So let's check, okay, the answers that they give us. How, inclusive, exceptional, multiple. Oh my gosh, these four choices are adjectives. So these are the words. These are the signs, the sign. These are the sign for you to recognize whether it is an adjective or not. So I have a few signs for you. First, okay, you can see IVE. IVE is the sign for adjective. AL is also a sign. ALL is also a sign for an adjective. And here, Paul, all right, all, or okay, Paul is a sign for adjective. And how, of course, that is an adjective because it is such a simple word. So let's go. Let's go. Contribution. What kind of contribution is it? Exceptional contribution. When something is exceptional, it is too much and too big, too large, multiple. It means many kinds of it, many kinds of something. When you use the word multiple, it means lots of things. So after multiple, we have to use plural noun. But here they use contribution. This is a singular noun in English. We cannot see the S here. We cannot see the S here. So this is a singular noun. That is why we cannot choose D. We can choose D. How contribution to the company's overall sales. How 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 it means the entire all. Okay, all of something. So let's find the meaning, the meaning of the sentence. Whenever you are stuck in the meaning, you have to you have to understand it in your own language. That is the only way for you to find out what does this sentence mean. All right, the Employee of the Year prizes, những cái giải thưởng, những cái giải thưởng nhân viên của năm, những giải thưởng nhân viên của năm. Giải thưởng ở đây là danh từ. Giải thưởng gì? Giải thưởng nhân viên của năm sẽ được trao thưởng, awarded to, sẽ được trao thưởng cho những cái nhân viên mà có chút mà demonstrated, mà đã cống hiến, ok, mà đã có sự cống hiến, mà đã có một cái gọi là mà đã có một cái sự cống hiến như thế nào đó đối với cái doanh thu sales, đối với doanh thu.
đối với toàn bộ doanh thu của công ty. Như vậy một cái sự cống hiến, toàn bộ sự cống hiến ở đây nếu mà dùng từ whole thì nó sẽ lẫn lộn với cái từ overall này, và lẫn lộn nhưng mà nghe nó là từ. Và nghe một cái tình huống mà toàn bộ cái sự cống hiến cho toàn bộ cái cho tổng quan cái sales, cái doanh thu của công ty á, thì cống hiến là cống hiến bao nhiêu, cống hiến là cống hiến như thế nào, thì người ta sẽ dùng một cái tính từ mà nó rõ ràng hơn, chứ không thể nào mà cống hiến toàn bộ được. Tại vì đây nó đang có một cái chữ overall rồi, thì khi mình chọn cái từ whole á, bạn nghe câu nó hơi lủng củng, và khi cái gì mà nó lủng củng mà nó không thuận miệng chắc chắn cái đó là sai, cho nên bỏ nha. Còn hồi nãy tại sao mình không chọn multiple được? So multiple phải là danh từ số nhiều, so multiple phải là danh từ số nhiều, đó là lý do tại sao mình không chọn multiple được. Còn cái từ exceptional có nghĩa là ngoạn mục. Như vậy ở đây giải thưởng của năm, giải thưởng giải thưởng nhân viên của năm, giải thưởng nhân viên, những cái giải thưởng nhân viên của năm, các cái giải thưởng nhân viên của năm sẽ được trao tặng cho những cái nhân viên mà có cái sự cống hiến như thế nào, ngoài một, đọc cái từ này thôi là đã thấy là nó là một cái gì đó nó dẫn dắt mình vào trong cái câu này. Như vậy có một cái sự cống hiến ngoạn mục cho cái cho cái cho toàn bộ doanh thu của công ty. Đây là cái cách mà mình gọi là mình tìm ra cái đáp án, khi mà mình dựa vào những cái cấu trúc ngữ pháp nhưng mà mình không có tìm ra được đáp án, thì lúc đó mình sẽ dựa vào nghĩa. Cách mà dựa vào nghĩa là cái bước 2 thôi, còn cách đầu tiên đó là dựa vào cấu trúc ngữ pháp và từ vựng, lúc đó mình chia thôi. Nhưng mà khi mình dựa vào cấu trúc này, và mình dựa vào từ vựng nhưng mà làm mãi mà không có ra được, thì lúc này mình sẽ dựa vào cái gọi là cái nghĩa của câu. Và khi mà nói về nghĩa thì thứ nhất là sẽ hiểu giữa nghĩa là anh, và sau đó sẽ cố gắng hiểu nghĩa anh Việt, để cố gắng kéo cái phần mà nghe, cái phần mà hiểu của não bộ trong ngôn ngữ Anh, sau đó mình mới chuyển hóa thành tiếng Việt, đó là như vậy. Đây là cái clip đầu tiên nhé. Mình sẽ tách ra một clip là chắc hai câu thôi, rồi sau đó rồi cứ up tải lên, rồi các bạn cứ vào trong đó và lấy ý tưởng trước cho những cái ca học. Tại vì trong những cái ca học thì mình sẽ cho mấy bạn vận dụng tất cả từ vựng này, đưa cho mấy bạn hết tất cả những cái ngữ pháp để mấy bạn lập luận bằng miệng nói đúng ngữ pháp thì viết sẽ đúng ngữ pháp. Cho nên là mình đang học bằng văn nói và giải đề bằng văn nói cực kỳ khổ nha. Mình đang đưa hai câu này trước cho mấy bạn nè, rồi tiếp theo đưa hai câu có nghĩa là mình ngồi giải cho mấy bạn nghe bằng tiếng Anh. Khi mấy bạn thấy khó hiểu quá thì hãy nhắn cho mình biết để mình làm file bằng tiếng Việt. Okay, thanks a lot for watching my video. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều đã coi cái video này của mình nhé. Nếu mà có thắc mắc gì thì hãy hỏi mình.